عسلامة مرحبا بلي قاعدين نتفرجوا فينا نكون معكم مستر سيروس وباش نرجعوش باش نبداو ليتس بلاي ذا بيجنرز جايد به. ما عندي حتى فكرة شنو هي الجو، ما نعرفش كيفاش تلعب، ما نعرفش اصلا اسكو سي اون جو سي اون اكسبيريونس. خاطر لو سول تروك اللي نعرفو على الجو هذايا هو ان اللي عملوه هما نفسهم اللي عملوا ذا ستانلي بارابل. ما نعرفش كان تفرجوش في ليتس بلاي تاع ستانلي بارابل، تحط لكم اللين في الديسكريبسيون. ذا ستانلي بارابل ماهيش فريمون ان جو، هي فتوق ضحك اما تتمنيك سي جو يتمنيك على الكونسيبت نتاع الجو نتاع الشوا نتاع ليبرتي. دونك ما عادش كنلعبتوهاش ولكن نتفرجوا شكون دي يوتيوبر لعبوها برشا، ماركي بلاي بيودي باي، وانا واحد من الناس عرفت من بيودي باي قبل كي كان يعجبني بيودي باي. دونك ذا ستانلي بارابل لعبتها من اول جو، لعبت مع الشين عاش عشان هذه ولا عشان قديمه مس سيروس قبل ما تسكرها وكتبعتها وقت انا عاش كتبعوني من الاولى. ليه دونك تو خرجت جو نتاعهم تاع نفس الكرياتور اسمه ذا بيجنرز جايد. منصوح انك تلعبها فد نفس، اما تو كي حيت المنيو لقى شابتر سيليكت قلت مش مشكله نجم نلعبها ونقص به. جيسبيغي نجم تو ديجا مؤخرا ما صعيبش كان نجم نكملها اليوم. تو ديجا 5 ل 4 غير درج بيجين جيم، ما عندي حتى فكره شنو تحكي الجوره، حتى ادنى فكره. make sure audio is on, please make sure audio is on. اوكي controls وازد والسوري به ايديا على البي سي سي بون. Hi there. Hi. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. You're My welcome. name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and Hey, while you that did. game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. Okay. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Coda, Now, okay. these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff. Okay. And his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. Hey. You can walk around here, by the way. And mostly عارف it's تسلم just بدلي لحظة. Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a سوري لحظة برك قصت على الاستواغ. كيبورد كي اديتس زد اس فوالا ابلاي back and continue. desert town, he then scatters these colorful abstract blobs What? and impossible floating crates around the level. And فوالا of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it صحيح. kind of makes you wonder, شوية what زحلقة. was going through his head as he was building this? This is ديما what I كي like تلقى نلعب about في all جو of هكاك. Coda's games. عليه لي جو كل. Not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their شبيك creator. احلى ذا. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. في اللي جو كل And هكاك. that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't عليه. put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them and they sit on his computer forever. عليه. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At ما one نخرج point مرة. he jokingly renamed his computer's recycling bin to important games folder. عم يحط You فيهم know, في this was الزبدة. just how he worked. He tended to وين crank ده؟ them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day he just Eh? stopped. عليه. In 2011, that was it. He made his last game and then he hasn't made another one since. عليه. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and Right. I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. Yeah. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. اوكي. Okay, that's about it for introduction. قاعد Let's take a نشوف. look at Coda's first proper game. As اوكي. each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008.
شنو لقيت فيه لسه هذا نوفمبر 2008. بالرسمي راه كي واحد تلقى يلعب في جو ما هو شغال يحكي برشا دونك خلينا نتكلم منه مادام هو ساكت. كي واحد تلقى يلعب في جو مهما كانت الجو حتى قاعد تفرج في فيلم ولا يقرا في كتاب ديما بون الكتاب باقي اقل شويه اما ديما تخمم في شنو قعدت يخمم العبد الكرياتور هذاك ليسبري كرياتيف باش يوصل لعمل حاجه كيما هكا شنو حاب يوصل. ميم سي احنا في القرايه ساعات نقراو انه يكتب فاسكلي لوتور par la couleur bleue veut dire qu'il fait كذا veut décrire اما ما تنجمش تعرف بالضبط اسكو هو قصد هكاك ولا لا. دونك سي توجور انتريسون باش كل واحد عنده الفكره نتاعو الخاصه على حاجه كيما هكا. واو وات ذا فاك. This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. اوكي ظهر هنا احمر دونك فوق عليه مشاكل. اسكو طلعت بثنية ساحة؟ To fire the gun. اوكي عليه. Why would I do that؟ به whisper machine activate به ما كان بلاصة بالك نجم نمشي منها. Security call breached. Hostile alien life form inbound. What؟ كون شيد عليه. It kinda looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies. أي ومفهمش حس ديجا. Then clearly there are no enemies anywhere. أي You ديجا can't فمش even حس. reload the gun when you run out of bullets. Ah bon؟ But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I ممكن. think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. صحيح. Enemy force neutralized. فمش حس ده للفرد. دونك اسكو يتسمى كومبليك وما فماش حس؟ معاش. سي انتريسون. I love how you can see the bottom of the universe from this room. The bottom of the universe ده. به؟ What شنو ذم؟ What's this؟ ما يتحلش؟ تحل به؟ شتد عليه حاجة؟ ليه؟ واو اسمعني اش ندخل بعد توا؟ ليه؟ واو ديجا Apparently دخل. the space station has a labyrinth on it. اوكي. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of Okay. time, I'm just gonna skip you on past it. No. Or No. if you'd really like to solve the labyrinth, you're welcome to do that too. نو حبيت نلعب ذا. سي سيغ مش من هنا باساج هذايا ميسالش مال الولاد قاعد نعمل في اللابيرانت. كنت باهي جيت منه انا برينسيبال من هنا. اوه والله انا نعرف سي بون عاود ضاعت. انت تنجم تخرجني ميسالش نفدك قبيله والله نفدك قبيله ضاعت. فمشكون منكم زي حافظ بلاصه. انا عندي ميموار فيزوال راه باهيه اما المشكله اللي برشا عباد يسالوا فيه اخي معليش ميموار باهيه. سي ميموار تاعي باهيه على الاخر وعملت قعداش نتيست مع الميموار تاعي اكسيلونت اما الميموار نتاعي سيليكتيف. اذا كان نحب نختار انا حاجه بون بلوز او موان نجم نكونتروليها مش بالضروره 100% اما بلوز او موان. اذا كان انا نحب نختار حاجه ننساها نجم ننساها. اذا كان حاجه نحب نختارها نتذكرها نجم نتذكرها اي انسي دو سويت معناها كو سوا ميموار كورت كو سوا ميموار لون تيرم. راه باهي بالرسمي ضاعت انا تو نجم نقمر الحيط باهي هنا لا بديت نندم لان مشيت من لان قاعد نعمل فيه معناها بديت شوي. اوكي وير ذا فاك ام اي امشي. بالاو نجم نضرب تذكرتوش به قلنا من هنا ما نمشيش الجملة من هكا وكا نمشيش باسكو ديزولي ما عاد دخلت ما كانش. سي ان جو سي اون اكسبيريونس. اسمع لي جو نتاع الشخصية هذيا تاع العبد هذايا سي اون اكسبيريونس سي با فريمون دي جو معناها. هذاك علاش سي بون من هنا. ميرد انا جيت من هنا. ويل فاك ولا من هنا لا كان جيت من هنا فماشي منه مو من هنا هكايا
لا اما ممكن برشا من هنا. ضغطوا معايا ولا مازلتوا؟ هما من هنا. سي بون من هنا. سي بون. ظهر طويلة اثنين. فوالا. فوالا. Okay, this is the part that's interesting. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. أي مش تعمل whisper machine. What's a whisper machine? Hey, you there, in the engine room. What? You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We Eh? can disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your Jump. body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? باهي في جو فيديو تعطي روحك، اما في اي ار ال في سيتياسيون اي ار ال فما برشا دي زيليمون يخليك تدخل بعضك. ديجا شكون اللي قاعد؟ انا ميت حتى حد حي. انا ميت حتى This is not a بيرسون. branching point, unfortunately. The only option is to step into the beam. يا اي نو اما قاعد نخمم قاعد نحكي شوش لي جو كيما مثلا بيجنرز جايد يخليك تعرف اكثر على الجوار وعلى الكرياتور تاع الجو. دونك قاعد نحكي معاكم تفهموني كيفاش نخمم كانسان. طب مثلا البارادوكس هذا هو نفس البارادوكس تاع ماس افكت، انك بون ماس افكت في الفام تاعها باش تنقص في بيم هكا ولا هكا كيما انا كيما ما عندكش الشوا، اما باش تمنع اليوميتي الكل معناها دي بيرسوناج كي قاعد تتعلق بهم. الوغ كو انت في اليونيفير هذايا انا ميت حتى بيرسوناج انا قاعد في الجالكسي وحدي نحوس معناها اذا كان معناها يا ما نقعد وحدي يا ما نموت. فهذاك فما دنيا هذيا يا ما نموت لشكون معناها عبد ميتوش انا معناها قال لك سيف اس اول. شكون اللي كان تحكي ما نعرفش شكون تطلعش هي الويسبر ماشين بيسكو انا ميتش عبد قاعد يحكي بيتو قاعد تسمع فيه. دونك هيز ويسبرينغ شيز ويسبرينغ اتس ا فويس اتس ويسبرينغ. دونك تنجمش تعرف ممكن هذه الويسبر ماشين ممكن الويسبر ماشين باهيه ولا خايبه ما تعرفش هذا. بون سي فري تو ما عنديش الشوا اما دونك هذوك اللي يدوني لي انا تو في مخي. دونك اسكو سا فو لا بين باش تمنى حاجه ما تعرفهاش معناها انت كان تو يجيك عبد يقول لك اذا كان تقتل روحك واذا كان تعمل حاجه معينه تقتل بها روحك 500,000 اسبيس نتاع حيوان اون فوا ديكستنكسيون باش ما عادش يكستنكتيو الجمله من هنا ل 100,000 سنه تعملها ولا بون باقي حيوان تنجم تراه وتنجم بالرسمي ينفع ليكو سيستيم اما حاجه عمري ميتها جي با فريمون ليدي هذا كلام تاع الفا. What you just experienced, Huh? stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. اي But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. what happens نقزه هاك الجو. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Loading November 2008 في نفس الشهر November 2008. Okay, what's this? فاتتني حاجة وانت بسراسي. The past was behind her. Yep. In this game, ليش you can نقدم؟ only walk backwards. ليش نقدم؟ ليش نقدم بالفلسة ذا؟ شيت. ايوه. The past was behind. زعما معناها انا اول ريفلكس نتاعي اني درت التالي طلع ريفلكس صحيح خاطر مازلتش على الفلسة قدامي من الاول. كان سمعتوش ما اتكلم كان كي انا حبيت نقدم من بعد. واو. ويت. دونك لازم نحفظ الثنية ولا كيفاه؟ اوكي مطلوق. اوكي. سي بيزار هذا. وات.
So it's a short But the and future could relatively not be minimalist seen. experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Interesting. Code is trying to give it a unique voice rather Keep than changing. basing it on a pre-existing trope. كيف؟ Why does the future keep changing? Because it's not constant. شيخ على يجي كيما هكا، شيخ على يجي يخليك تخمم. When she stops and looks, it becomes clearer. Okay. But if the future is always behind her. Wait, نرجع نهبط. لا نجم. ما عنديش علاش. Wait. خاش بيحك فيها شوية. But if the future is behind her, how will she find the strength to move forward? To move forward? To confront it. It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need Definitely. anything more than that. Definitely. Which to me is why it works, because Yeah. it gets out quick. Okay, next one. نوفمبر في شهر خدمهم كله تمام. جو دورور هذايا. نوفمبر 2008. نعرفش علاش قاعد نقيد في لي داتا بس ظهرت لي حكايه امبورطونت. باهي نجم نقدم نجم نوخر نجم كل شيء. اما مش رافي حتى شيء. نجم نمشي. باهي. نجمش نقدم على جنيب نجم نمشي كان قدام. You are now entering. لا ماهيش entering نزلت لبرا. Entering what? Wait. And that's it. Okay, the meaning of this game won't be What? clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. You are now entering. شو يقصد بها؟ Loading 2008. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Okay, nonsense is clearly is I nearly wish every I'd known day. him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? عاش كان تكبر ولاد صغير و ينفع يوصل لاج معين تقول هذاك ما عادش ولدي ولا عاش سي با فريمون باغي تنجمش تقول حاجه كيما هكاكا تحسبوا كاين جوج ما وات ذا فاك شبي ما عادش حاب يقدم بقوي بالكدا. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Irony. Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. ماشي باش نزيد نقعد نمشي كاع مسيرش سي سيغمون خاطر فوالا سي سيغ هذا جون قاعد تخد هذه اللي من بعد قاعد نخمم فيها ما نعرفش اسكو تخمم اللي نخمم فيها انا كيما قاعد كيما في مخه هو اللي خاطر اليوم باكر نخمم في فاست اللي اسكو الواحد ليليزيون تاع ان ريف ان ريف رياليزابل عاد لي ريف رياليزابل اصعب باش تحققهم من لي ريف نون رياليزابل اليوم باك نخمم فيها الكيستيون هذه خاطر قد ما تقدم قد ما تورثوك حالات امبوسيبل عرفت الوغ كو اون فوا تبدا تحقق في ان ريف ولا ان بروجي كبير قد ما تقعد يشوي صعاب انديريكتومون خاطر رياليزابل اما اكي دوغري رياليزابل شنو لازمك تعمل باش ترياليزي الوغ كو باش نلاش نسميها جوجما ليبيزود هذا تعرفون الكونسيبت قلت الوغ كو ان ريف اللي ماهوش رياليزابل ان ريف امبوسيبل مثلا نحب نولي نطير ولا انفيزيبل حالات على الحيط معناها حالات من الاخر ان رياليزابل حالات كيما هكاكا تعرفهم اللي نو رياليزابل من الاخر معناها ماكش تكسر راسك معاهم ميم سي فما بالي كسوليوشن مع وات ما حد شيء stand on an X staring at the bar for 3 hours. What? A button you press to stop the chaos that doesn't work. You are the queen dusting A your room jewelry. that's warm and nice. You are a and gate. filled with little ideas for games. The game is nothing but giant blocks of text explaining what's happening. باش نعمل دورة فيسا باش تنجموا تقراوه Coda would وكأوه هو often tell me قص. that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It Shark can are be a trying to very reduce slow minutes. climb to get there.
You construct a wall, the wall is destroyed, you are given a medal. Désolé كاميرا قصة شنعاود حلو. January 2009. Désolé كاميرا قصة Jan 2009. أنا قعدت كيلكو موا ما عملت شيء ولا أنا غلط؟ أوكي في بيش سكر في بيش تقعد مسكرة. دونك نتوما جيتو كل شيء لوحات دونك أنا ما يتومش كل الكتيبة لي جو. عجبتني فاست. You build a wall, it is destroyed, you get a medal. مانيش قاعد نخمم فيها كجو قاعد نخمم فيها كإيرال. اسكو حاجة تبنيها وتاخذ عليها الريكومبونس تاعك اسكو كي تدمر سي بون معناها تستحقيت دي ريكومبونس هذيك ولا لا؟ معلش ما قعدتش Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead What? and see if you can solve it. ترى اوكي وات ايه مش لازم ينعمل voilà. Don't forget that Tomb Raiders. solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. شو ما 3 بوان هذوما جيتهم في الماب نتاع كونتر سترايك لا في الماب الاخرى حاولت نضربهم انا وقت شو ما 3 بوان هذوك ما فما حتى شي باغا زاغره في الديزاين تاع ما عادش ممكن السيناتور نتاعو ممكن ثبت شي فيها في الجو الاخرين انا ما نعرفش ذكرني يزيد الجو هذا انتي تشامبر نعرفش بالانجلي في النطق بالضبط انتي تشامبر نورمال انتي تشامبر ما That يمشيش نلعب seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Simple enough. لا Alright, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. This room. What? لا تفضلك انت. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? رجعنا لليا بالرسمي It's hard خاطر في جو كيما نكيا ما تعرفش اسكو تلعبهم كجو ولا تلعبهم كاكسبيريونس IRL. You are now exiting عليك. So this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. Yeah. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in. Some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Okay. Loading March 2009. Alright. The great and lovely descent. The dark descent. عم ينزل فما كان دار. سي بيزار انه ديما يحط الميكانيزم تاع الجامب alors que ماكش تستحق له. Let's talk about video game development for a second. Okay. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot look like. So in other words, the engine is a set of tools for game development. It's physics and وحده من الاخر لي راجل الفيزيك ولي راجل من الاخر. All of these games Voilà, is using an engine called SYRUS. Like all engines, SYRUS has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Okay.
اوكي The سورس tools ما available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear boxy corridors. كل شيء كاري بحب كل شيء كاري هذا قلت الجو هذا السورس اللي ما يعرفوش هو الموتور جرافيك خادمينه في ستيم فالف هما اللي خادمين بها هالف لايف 2 بورتال ليفت فور ديد تيم فورتريس لي جو تاع فالف حاسيلو دونك اللي ما يعرفوش الانفورماسيون هذيك وفما دي جاش ندخل اللي بنزل على الاف والله خدنا نلعب فيه نسيت شنو جو غنلعب فيها توا مش ديزاينر نسيت شنو جو كنت نلعب فيها بالاف نزل عليها باش ندخل دونك قلت فماش هاندل where's the handle ولا ذا ولا اوكي يمشي عرفت السورس ولا عرفت ديجا ستانلي بارابل بديت ديمونستراسيون على السورس ميمسي هما هنا قال لك تاع صاحبه الجو هذا مش تاعو اما شنو يتحلت حبيت ندخل تواليت نجم ندخل تواليت هذاك اللي سي بيزار الزح وانا حبيت نعمل حاجه خاطر عارفها ريستريكسيون كي ولا عندي كي ولا نجم نعملها نجم ندخل تواليت ما نجمش ندخل نجم سي نجم ما حاجه هنا ننزل عليها اوكي كل شيء مربع كل شيء كاري بالحق فماش حاجات سوبر حاجات ليس ليش ادخل اوكي I see what you did there هذاك باقي ما يتحلش اوكي واو انتاي تشامبر بالضبط زاد مش بالضبط كومان هي مش يقصد بيهم هذوما كلهم شنو هذيك سبالة كوبا تفادلك تقيش كوبا ايش نزومي تقيش كوبا خاطر نقزة ايش كوبا خاطر كوبا اذا كاني كوبا لا ايش مش كوبا جست ما دي كاري فوق بعضهم كمان هكا دي ريكتانجل مش كاري اوه شيت هي طلعت برسمي شبه الفام تاع انتي حرقت لكم الجو كامله شبه الفام تاع انتاي تشامبر معناها اللي كنت نعمل كل هذا كل هكا ولا كاش يزني لهنا so what's the point is ندخل هنا you can't به the point is to go straight forward what the fuck ذا كل اي نجم يعمل دي كورب شو يحس ذا ما حاجة تحلت ولا ذا تنحى مش تسكر عليها دي بعد عليه كلوار on parlant de couloir عرفت on parlant de couloir اش تسكر عليها شنو يحس what فهمت شيء fuck you اوكي شبيت لك what no on parlant de couloir قلت انا ما نحبش برشا لابيلاسيون open world كلمة open world ما نحبهاش This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. Whoa. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Yeah, خاطر. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? Yeah. And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games
each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I Sarcasm. played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. Sarcasm. Sarcasm. هاكم playable. ماهوش playable. empty boxes playable. قلت نكره l'apellation تاع open world خاطر ان جو مهما يكون اوفير ne sera jamais open world. ديما عندك حاجه لازم تعملها. ماكش باش حتى ساند بوكس كلمه ساند بوكس نحبهاش في لي جو. تو وات اكستنت هاك والله في حكايه هذيك في حكايه 3 دوتس هذوك في حكايه في حكايه هذوك مو مش باغازار سي سيور. It's the puzzle again. Yeah. With the exact same solution as the last time. يظهر لك je suis sûr il est ah bon. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. نقول لكم انا الانتربريتيشن تاعها. pour l'instant مبازيك على الاخر ما نتصورش كانت طلع هي هكا لكش قص لهنا انا الابيسود هذا دونك نعرفش نتصور انه ساعات ان بروبليم ريزولو هو عنده سوليوشن تاع ان بروبليم اخر. نعرفش حسيلو انا هكا لكش قص الابيسود هذا هنا نتاع ذا بيجينرز جايد ونقول لكم تقبلوا تري بيان تو نورمالمون ما نعرفش كان عجبتكم كان كاش نعملها سيري ولا كان باش نعملها مع بلاي ليست كامله ولا حاجه دونك نقول لكم تقبلوا تري بيان تو في السويت تاع ليتس بلاي. اسبيري ليكسبيريونس عجبتكم ما خدتكمش برشا سي با فريمون ان جيم بلاي تاع واو جو فيديو اما اتس فان ات ميكس يو ثينك. على خير بدلوا شويه جو.